of FIGAROL Energy travaille Transition justement and au Circular niveau Economy. en tant que chef de Eh, projet, we Power-to-gas. have Jen Figueroa, Et project puis, manager in Alban, Power-to-gas, CHAPPAZ et Geneviève, Alban GEFFRAYE, CHAPPAZ, qui travaillent and tous les 2 en Geneviève tant Geoffrey. They are qu'ingénieurs-chercheurs auprès both du CEA working LITEN. in SIA Alors, le LITEN. Power-to-methane, c'est l'une des So this technologies ou des 3 power-to-methane is one of technologies the key innovantes de technologies production that are very de gaz innovative vert, de for gaz producing renouvelable et bas green carbone. gas, Donc, vous avez entendu low déjà carbon and aujourd'hui renewable gas. la So you've pyrogasification et la heard that gasification hydrothermale pyrogasification and technologie. Donc là, hydrothermal on va pouvoir gasification, produire également where de you have ce already gaz talked about vert, those two mais cette techniques. And fois-ci à now we are going partir to produce green d'hydrogène, gas as well, donc de but bas carbone. using hydrogen. Alors, on va commencer par toi, Fabien. So Est-ce que we are tu going to peux, du coup, start nous with parler de cette Fabien. technologie, nous Maybe parler de you ses can enjeux, talk des a little bit difficultés, les about défis this auxquels elle doit technology, faire about face? the challenges we are facing Merci with Malika. this technology. Allô? Thank you Oui. very much, Malika. Voilà, il y a une petite presse. Donc oui, Okay, l'idée c'est yes, de pouvoir un the peu idea introduire sur le is potentiel to d'émergence de la méthanation et regarder un speak peu about les cas all the d'usage, different les potentials difficultés et we les have enjeux. with methanization, all the Merci, c'est bon. challenges as well. Donc en quelques mots à propos de So I VOLTIGITAL, would donc like to say on est that une société about the d'ingénierie et de conseil sur les VOLTIGITAL, we technologies are bas an carbone. engineering On travaille and sur tous les thèmes qui consulting sont marqués dans le petit nuage de mots et en company particulier la regarding capture et la low valorisation du carbon CO2, les technologies, usages et la production maybe économique d'hydrogène CO2 et la uses recombinaison and the de CO2 et production d'hydrogène pour and faire par use exemple of du méthane. hydrogen by On a using, for animé instance, un webinaire methane qui as est encore en well. ligne avec We donc have l'Institut GEF et an l'association online Record sur webinar with justement le conseil aux the acteurs Record sur des Association. projets We de offer méthanation. Et on a une consultation to different newsletter actors and Innovation players CO2 about qui est gratuite et methanization qui vous processes. propose de And capture et so, d'évaluer le CO2 well, mis the par idea les is algorithmes. to Et particularité, on est speak une about petite CO2, entreprise basée à Nantes. and we are also a small company located in Nantes. Donc, en guise Okay, d'introduction in sur order to cette make a table small ronde, introduction regarding peut-être this qu'on peut se poser la roundtable, question d'à quoi maybe peut we could servir le ask power to ourselves méthane. what can power to Alors, methane ce be qui est used difficile for. et Maybe it's quite fascinant à la fois, c'est que difficult le and power to fascinating méthane at the peut same servir à time plein de because power choses. to methane can Donc, be si on used regarde for many, l'équation many en things. haut à droite, If we on look a at finalement du the CO2 et de equation we l'hydrogène qui have va on donner the du right, méthane, de l'eau et we de la have chaleur CO2 and en présence hydrogen d'un that will catalyseur qui va être produce biologique ou physique methane and ou heat chimique. by using a catalyzer. Et donc, on peut chercher les So cas d'usage we autour de can use all the possible soit autour uses du uh, gaz renouvelable qu'on va with produire, renewable gas that is soit going to be autour de produced, l'électricité or by qu'on va using transformer en energy hydrogène et and donc les power services that qui vont will être be liés transformed into à cette action hydrogen, de peut-être and all the different fiabiliser services that could be used certains modes de production qui sont for intermittents, some kind of remplacer des lignes intermittent qu'on aurait construites sous la forme mode d'électrique of par des lignes production, existantes en gaz. and Et we on peut le could voir aussi sous l'angle well de use la all valorisation du the CO2. already existing Donc on a du CO2 gas qui est biogénique, on a du CO2 qui est pipeline. So fossile, we on have a du CO2 a aussi qui vient des CO2 that procédés is qu'on appelle fossil, minéral ou and we géogénique, also have notamment quand on a fabrique du ciment, mineral quand on fabrique du verre, CO2 c'est-à-dire when we qu'une verrerie produce qui concrete, for passera instance. un jour peut-être à une flamme So 100% maybe hydrogène aura quand you même will des émissions have de CO2 parce qu'il faudra qu'elle a traite. 100% hydrogen Et in this donc, kind of process, maybe in the je vous future. renvoie au webinaire So pour voir les détails de ces cas, I mais il y en a plein en fait invite you to d'utilisations see this potentielles du power to webinar. méthane. So La there are many difficulté, different c'est potentials à court using terme, this et on va power pas to se le methane. cacher. Par exemple, The en France, on problem a is des not modèles that économiques in qui the short sont term, très difficiles, for instance, in France, mais we qui ne sont have pas quite a inexistants. difficult business Une des models, conditions but nécessaires pour they qu'on do puisse faire du exist. power to So one méthane of the necessary avec des conditions in modèles order économiques to stables, do this c'est power qu'on to ait finalement de methane l'électricité qui soit a, pas chère a, et du gaz a qui soit good pas trop economic cher. model is that we have Et donc les electricity that applications, is alors moi not j'ai eu very l'occasion de travailler sur expensive. des projets, alors c'est So we have difficile different applications. avec un I have business case qui the tourne quand opportunity ces conditions to sont réunies. work in different Et donc la projects, question c'est not aussi de trouver in où France, ces but the idea is conditions that peuvent être we réunies, could see how and en where particulier là où we can l'énergie meet the necessary renouvelable est conditions. So we have abondante, mais renewable donc energies that intermittente, et are que donc il quite faut essayer de l'acheminer pour present. décarboner So the de cette manière. idea is that we should Une try des to applications, c'est de decarbonize décarboner this certains kind of transports. Donc il y a des energy. applications dans le We can maritime et dans le decarbonize routier the different transports. qui sont assez Um, intéressantes so dès transport 2023. like that would À be plus long interesting terme, in le power to 2023. méthane In peut être a longer envisagé term, pour donc coupler les power to réseaux électriques et methane can gaziers, be used to traiter le CO2 be linked résiduel de certains with the procédés, electricity and peut-être gas pour faire du grid. stockage saisonnier Maybe we d'énergie. could do Et puis seasonal storage aussi, of dans energy, l'optique de and décarboner also complètement les maybe usages du we gaz could naturel. On decarbonize se doute bien qu'il y a um, certains procédés for qui the vont y different arriver assez uses. We know that rapidement, que there le are some biométhane va processes that énormément can aider be à used produire du very gaz quickly because renouvelable, biomethane will mais allow qu'il us to va produce quand a même very
gas very quickly. dernier pourcent But the pour être idea is neutre en that carbone à maybe l'horizon in order 2050, qui est to un be peu l'objectif carbon de neutral Gouvernement. in 2050, Je maybe pense que le power-to-methane va well, nous the servir power aussi to à faire methane cette will dernière help partie. us to do this Euh, last part L'ADEME, of the process. vous connaissez sûrement les scénarios de Maybe 2050 you already de know the l'ADEME. Donc l'ADEME scenario propose une vision for de ce mix 2015. gazier en 2050, ADEME proposes dans a lequel new vision of this on gas mix méthanise tout ce qu'on peut, in France. The idea is on to conserve un methanize talon de gaz, puisqu'on voit everything bien que we c'est can. intéressant de ne pas miser So tout sur la we même we énergie, see par that exemple, maybe it's l'électricité. interesting to concentrate On a everything des objectifs into d'approvisionnement the sur same l'une ou energy, sur because l'autre for des energy, énergies. for C'est power, important we have d'avoir some un mix storage diversifié. Donc l'ADEME problems. conserve un So talon the ADEME plus faible is qu'actuellement, mais considering significatif de well gaz. a very Et ce gaz, il va important être share décarboné en of grande partie par la gas that will be méthanisation. Et ensuite, il y a decarbonized d'autres voies qui sont mainly possibles, by notamment le methanization, power-to-méthane but et we have notamment other la possibilities like power to methane. gazéification dans certains scénarios. So the idea is that maybe Et we could ce qu'on use voit that en in faisant different l'analyse de ce scenarios as scénario, well. So when we qui analyze those me paraît scenarios, assez bien construit, c'est well, qu'on a it un seems besoin. that Alors nous, it's au niveau de la very filière, on est well plutôt autour de made. 50 So TWh the de idea is power-to-méthane. that we Mais have en fait, ça in our sector correspond à, si on compte, on something compte pas like le 50 2000 en terawatts mode of alternatif. power to En fait, ça methane correspond à un nombre per d'unités hour. qui est assez So this significatif, is qui a correspond à peu près à number of 10 000 units unités that en is France quite de important, 125 almost kWh, donc 10,000 2,6 units in TWh. France. Et donc, la question se pose de est-ce So que the ce idea is, mix gazier well, en the France en question is, 2050 sera maybe this pertinent? A gas priori, mix oui. in Et du coup, 2050 will comment on be fait pour interesting or construire not. ces We équivalents think infinis that it d'unités? will be interesting, On yes. pourrait faire des unités plus So grosses, je maybe pense we que ça could ferait make tout le a monde. bigger Essayer de trouver le unit. CO2 biogénique, The ça c'est quand même idea la is to partie find this un peu plus biogenic compliquée. CO2. This is a quite Et quels que complicated soient part, les chiffres dont on and parle in fine, on peut well, parler de 10 000 ou on peut parler de moins, ce qui we se passe, c'est can qu'on a une say trajectoire à écrire, à 10,000 units coécrire or maybe entre less, but we 2023, have quelques sites to pionniers en France et en co-write Europe, donc le Marché de Picardie, trajectory, a le Métis path. Centre, Pau, So maybe donc ils sont un peu we parmi need les quelques références qu'on a to en know France. what is Et puis en going to 2050, happen, un and maybe in objectif net 2015 zéro, we'll have 100% de gaz a net décarboné, et donc une zero partie target, produite avec du 100% power-to-méthane, decarbonized c'est-à-dire 10 000 of unités, pour faire simple. decarbonized Mais la gas. question, c'est Maybe comment we on arrive could do à passer it de with notre état actuel à 10,000 units. 2050. So the Alors idea is how 2050, c'est to dans go longtemps. from the current Néanmoins, situation si on to doit the choisir situation une we will have in courbe, on 2050. peut se poser la question So comment on va the faire idea is that maybe en we termes de could ask planification. ourselves, how are we going Euh, to donc voilà, la question plan que j'ai envie all de vous that? poser, c'est The question I si would on like devait to ask atteindre 10 you 000 is, unités, quelle serait la well, if trajectoire we que are going to vous have the 10,000 units, what will be choisiriez? the C'est path plutôt la that verte you qui would fait rien choose? jusqu'à Or 10 000 maybe, km, well, on se let's réveille. see. Maybe C'est we plutôt la can orange, on fait rien keep on jusqu'à 2030 et waiting, puis on se réveille, ou c'est like plutôt la in bleue the et on commence à se mettre en green marche un line, petit peu green rapidement. curve, where we do Euh, nothing and then we wake up En by sachant que pour développer un 2040. projet, Uh, ça peut être well, évoqué, maybe ça we se fait could pas en use claquant des the doigts, ça prend blue vraiment curve, plusieurs années. where, well, you need Donc voilà, several si on years essaye to de mettre des develop petits a chiffres project. derrière, So if on we se rend want to compte use que some démarrer en figures, 2035, c'est donc probablement pas très maybe, réaliste well, d'avoir it's le not very développement realistic to start in exponentiel de la 2035. méthanation If we want to have an exponential avec un nombre development of d'unités à construire methanization with ou en a équivalent several mégawatt number of très units important, that could be que la made. courbe orange So maybe qui consisterait à the attendre orange 2030, curve, c'est finalement le well, risque de it's prendre 10 ans de retard et de ne pas maybe we livrer could ces 10 000 have unités 10 dedans. Et que si years on of veut être delay. raisonnable sur cet So if objectif, we want il to faut be commencer à s'y mettre realistic dans with pas si this longtemps que ça. objective, yes, we need to start working on it by now. Donc aujourd'hui, c'est compliqué le power to methane puisque les cas d'usage sont pas So comparables nowadays et it's quite finalement, si on complicated. fait rien, il se If passera we do probablement nothing, rien de plus parce que la marche sera maybe, probablement trop well, haute ou alors on ratera nos objectifs. Alors, we are going to, well, on, we are not on going va en track to record de rater meet nos our objectifs d'énergie objective renouvelable, mais c'est quand même pas une in fin en soi. renewable energy. Donc So voilà, maybe la question de cette this is not trajectoire, the final il faut objective. se la The poser. idea is that, well, the Et question of l'objectif, ça va être de this préparer la path montée en puissance d'une filière et has de been faciliter presented. So notamment the idea l'accès is that we massif au should réseau pour les énergies facilitate intermittentes the massive décarbonées. access to Donc le power to to gaz, the on peut le voir network. aussi comme une So the manière power de to gas massifier les énergies qui produisent could n'importe be a quoi way of et donc d'avoir un massifying débouché ultime qui est le réseau de gaz qui this existe kind aujourd'hui of mais qui est un petit peu results. tronqué
pour atténuer en fait is in ces order effets to d'intermittence. minimize this Et donc, intermittent pourquoi faire des effect. projets de So Power-to-methane dès maybe we could 2023, même s'il n'y do a pas de cas this d'usage, kind of pour monter project en in compétences, pour travailler à 2023, la réduction des even if coûts, they are not travailler sur des using cas d'usage un petit cases. peu So the idea is particuliers. maybe On that a we aussi could beaucoup de progrès à faire sur la start making valorisation des ready a lot externalités, of puisque le power to process gas and produit progresses de regarding Power-to-methane de the l'oxygène, de la outcome. The chaleur, idea is des that well, services de we should flexibilité. produce oxygen Et and puis l'idée heat. aussi, c'est de maintenir, The idea développer is to un keep tissu on industriel français de developing this sociétés qui kind of sont assez actifs sur industries le sujet, in France. They are quite active pour éviter que in ces the field, compétences se so perdent et maybe qu'on n'en ait besoin we will dans 10 ou avoid 15 ans et que losing l'on ait this plus. kind of Alors, knowledge il y a as plein de well. questions en suspens So et je there ne are vais pas y many répondre. questions, Je and vais maybe vous les I poser. won't be able to La answer them. première question, c'est, So the on peut y first répondre, mais question c'est is, plutôt pour well, inviter à une réflexion. maybe to Est-ce qu'on invite a you assez to d'électricité? think about the Clairement, subject. non. Maybe is there enough electricity? Donc This is the aujourd'hui, first on n'a pas question. de Maybe, quoi well, the trop answer produire. is Alors, la situation no. était un peu différente il y a Well, quelques the années, mais situation was aujourd'hui, on quite n'a pas different de a few l'électricité years ago, pléthorique but qu'on peut nowadays, distribuer well, we pour don't produire have this de kind of l'hydrogène ou même moins electricity bien in que le order to power to gas, produce dont hydrogen on or parlait. even the power to methane. Néanmoins, si on But renverse la situation, on if sait qu'on we a des change the énergies situation, intermittentes we know renouvelables qui that sont we de have moins en some moins chères. energies that Bon, il y a des are problématiques pour reducing massifier ça, their mais cost. le power to methane So, peut well, nous the aider power à to methane can help contrecarrer us l'effet to intermittent et donc à mettre en œuvre des énergies massify renouvelables. Et to du coup, face quand on the n'en a pas intermittent besoin, effect. à So transformer ça maybe en hydrogène, if we qui est un don't have vecteur très to intéressant qui coûte transform it beaucoup plus into cher, mais qui se hydrogen, well, transporte it quand is a même very très difficilement interesting aujourd'hui. vector, but it's Alors que difficult le to méthane transport se it. réinjecte But très facilement methane dans l'environnement is direct. very easily re-injected Combien ça into coûte? the Ben, ça grid. coûte super cher. What is the cost? C'est une How autre much question. does it En même cost? It's temps, en quite 2011, quand expensive. on a mis en In place les tarifs pour le 2011, biométhane, once we bah, created the beaucoup tariff pouvaient penser que for c'était débile de payer biomethane, du gaz rural à we 850 ou thought that 820 maybe euros it du was quite mégawattheure, alors expensive qu'on l'avait à l'infini to à 20 have euros. it Bon, 10 ans après, on se rend compte que c'était pas une si mauvaise idée d'avoir it une was filière too expensive, but we biométhane realized a few développée, years parce after que pour qu'elle that puisse it monter could en be puissance, interesting il to faut develop prendre du this temps. Et finalement, biomethane. ces prix du And gaz, finally, effectivement, ça s'est we've seen écoulé that sur un this niveau assez kind bas. of prices Et l'autre compared to question the qu'on peut gas poser, are almost the moi, c'est same. souvent The on me other dit: «Mais comment question on we fait que could ça ask coûte?» et us c'est: «Ah, bah, comment is, ça well, coûte?» well, Et en fait, moi, how can we je me mets do à la that? place non pas Uh, de celui qui doit apporter la solution, I'm mais de celui thinking qui va about vous dire those combien ça va that coûter si have vous to n'atteignez pas les objectifs. offer Et the donc là, c'est solution, or la those that, non-réponse: «Bah oui, ça well, coûte cher, let's mais qu'est-ce see qui se passe how si on it n'atteint will pas les uh, objectifs de net do. zéro en Who is 2050?» going to pay Et if the donc, targets are not met? il faut essayer de Okay, trouver so des solutions we pour need aider au to développement de find ces solutions énergies in order prometteuses, to help en sachant que ça va the coûter cher, development of mais en this sachant aussi que si promising on fait energy rien, la and facture, en fait, solutions. elle est beaucoup We plus know it's élevée going et to be qu'il expensive, y a but in the sûrement quelqu'un future, qui la maybe payera. the final Et cost la will be dernière higher. question, et après je So the passerai la last parole, c'est question, pourquoi and I will give le the floor méthane et after pas that, is to l'hydrogène? know C'est why vrai que le power to methane H2, il est and not très intéressant hydrogen. pour décarboner The tout un power tas to d'activités, hydrogen to H2 is mais very il interesting n'adresse pas les mêmes as a problématiques. very relevant vector for Et donc decarbonizing, but effectivement, it si does on a la not address capacité the à faire same beaucoup issues. d'hydrogène So et if à we have the valoriser cet capacity to hydrogène sur make les a lot exutoires of existants, hydrogen dans la sidérurgie, in pour this faire des tubes à kind of carbone, synergies, etc., bah, très bien. well, Sauf it que would be great. l'hydrogène, But il faut hydrogen, construire encore toute l'infrastructure. well, we still need to Et build the whole c'est pas infrastructure l'hydrogène qui for va aller that. So chercher les hydrogen 20 derniers is pourcents not des going réseaux de to gaz actuels qui sont des decarbonize the utilisateurs qui n'ont last peut-être pas les 20% moyens of de passer à l'hydrogène ou qu'on va this pas aller gas. raccorder avec un So, tuyau d'hydrogène well, directement we chez eux. won't Le have gaz permet a déjà ça. direct Et donc si on veut pipeline with décarboner hydrogen. 100% des usages du gaz So, if we actuel, want to il faudra de la decarbonize biomasse, il faudra de the l'électrification, il faudra de 100% of l'hydrogène et il faudra the probablement gas, well, décarboner au the CO2, maximum well, le we gaz. will need to use all the Donc on different peut toujours techniques, garder la question des hydrogen, 20%, methane, des 20 etc. derniers So pourcents pour la the fin, mais last à un moment, il faudra quand même 20%, la traiter. well, it Et would donc be l'idée, c'est de ne pas left attendre le dernier for moment the end, sans souci. but in the end, we will need to find an answer for Voilà, that as voilà. well. Donc, So that's it. on a un petit stand au A, pavillon CCUS we E30. have a small Si vous voulez stand venir nous in parler, the n'hésitez pas. pavilion Merci. Et C30. So if you avant want to d'aller come rejoindre Fabien and dans say ce stand, hello, est-ce que vous avez des questions do pour lui, come. pour cette première Thank you very much. intervention? If you have any other question, if you have any Oui. question for him, yes, yes, go ahead. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Hello, C'est une everyone. question béotien, puisque Yes, je that's découvre en a détail le question because Power-to-methane. I'm
discovering the power-to-methane now. So I don't know why we start always by using CO2. The idea
is to maybe use other different. J'ai pas compris la question de Well, I CO vers couldn't méthane ou Non, de non, CO2 vers understand. là, vous CO2? I montrez don't CO2 understand your plus question. Yes, NH2 CO2 et plus l'autre voie, 4H2, c'est and the à partir other de la molécule de possibility CO, is on va using donner une the production de CO méthane molecule in order dans un to produce rapport methane environnement de 8, alors que là, on est with sur a un very good coefficient de 5. performance. And Alors, here we are using a C'est un peu technique, coefficient mais je of comprends bien. 5. j'ai It's pas, quite je sais pas technical, si on peut remettre l'équation. maybe. En fait, Well, là, I quand on don't parle know de if power we to could méthane, on va write transformer the l'électricité equation en here. When hydrogène we are speaking about power et to l'hydrogène methane, et le we are CO2 en transforming méthane. power into Comment? hydrogen, and hydrogen Et on and a un CO2 vrai into methane. atout à faire Well, ça, à utiliser yeah, le it is CO2, very parce que le interesting to CO2 use déjà, en fait, CO2 because on pourrait voir CO2, well, peut-être par maybe la suite, we c'est que can say it on a after dans that, certaines installations, on afterwards, produit du but CO2 we biogénique in et du coup certain de rajouter facilities la we brique can produce méthanation, donc une biogenic production CO2. d'hydrogène So vert, if we ça a add vraiment du sens de methanization, travailler de manière producing couplée avec ce green gas, CO2 this is biogénique. very, Et après, this is on a le working CO2 very well industriel qu'on together. va And récupérer. En then fait, we l'idée, have c'est the pas de industrial produire du CO2. So the CO2 idea is not pour to le produce combiner avec de l'hydrogène, CO2 mais in order to d'utiliser du couple it CO2 with qui est là hydrogen, et but to qui n'est use the pas CO2 that is utilisé, already qui there n'est pas and that is valorisé, not pour being used justement faire or be used l'équation, in enfin order la to méthanation make et this produire du CH4 methanization and to qui peut après produce être valorisé. CH4 Alors, that could be je comprends tout reused à fait. after that. Yes, I Dans une understand. composition, But mais ce in matin, on n'a pas vu beaucoup de well, chiffres. this morning Dans we les haven't seen syngas, many la proportion la figures plus in importante, syngas. c'est le CO2. Well, Après, the c'est le CO. most important Mais share is là, CO2, and typiquement, after that donc c'est it's le power to CO. méthane. Donc du coup, Well, il y a des this voies is qui sont we are de, speaking about the power donc to il y a methane. l'électrolyse de CO2 So pour produire here du we have CO the à partir de l'électricité de CO2. CO2 Il y a des voies de electrolysis, gasification pour and then produire there un are some ensemble de ways for syngases et après de gasification méthane ou in pas. order to Là, have on est some spécifiquement sur cette présentation syngases. sur j'ai du And CO2 in this et de l'électricité presentation, we are et je going veux en to faire du gaz. speak about CO2 Et c'est and que du power CO2 in order biogénique. to Dans les make Non, on champs. peut gas. le faire avec It's tout, only sauf que quand le CO2 biogenic n'est pas CO2. biogénique, No, we le can use contenu carbone in all fine du kinds of méthane n'est pas le même. CO2s. So D'accord. Et donc le gain, the donc s'il content faut of 10 methane is mégawattheures not the électriques same if pour it's méthane not et une tonne de biogenic. CO2, So, well, yes, et si the on est en idea is France that à 55 if we are in grammes par France, kilowattheure, bah, du we coup, have on a déjà 55 une quantité de kilowatts CO2 assez per importante hour, juste where sur there is un mix quite an décarboné. Donc important si on prend du quantity of CO2 biogénique ou CO2. So if atmosphérique, we le use bilan est biogenic très CO2, positif. Et si we on will prend du have a CO2 very industriel, positive on se retrouve result. à And faire if we tourner du use CO2 pour au final industrial en fixer CO2, une partie well, sur finally un effet we will potentiel be able to ressource fix aussi. some Donc il y a only un a gain, small mais part. qui est pas So, le même d'un well, point de vue there comptable is qu'avec du something CO2 biogénique. Donc ça that ne veut is pas dire que ça linked, n'a pas but it's d'intérêt. not the same Ça veut dire results que if we use a le biogenic gaz sera moins CO2. décarboné. So, gas Après, will pour be le less CO2 decarbonized. industriel, As on for envisage industrial surtout à terme CO2, the d'utiliser le CO2 idea is to industriel fatal, use celui que les the industriels fatal n'arriveront pas industrial à se CO2. débarrasser en fait. This Et donc is du coup, c'est the là qu'on peut avoir CO2 that effectivement they could un not gain get rid of. qu'on fait, comme l'a dit So the Fabien, on le fait idea is circuler parce que le that, CO2, well, we are on making it l'utilise circulate because pour le uh, combiner avec de the idea l'hydrogène is pour that faire du CO2 CH4. is Mais combined après, with quand on brûle le hydrogen CH4, le CO2 il est émis. Donc to effectivement, make c'est en ça que CH4, c'est and after that, moins, when je we vais dire moins burnt it, pertinent, c'est it's un peu trop humid. fort. Mais So, en tout well, cas, ça a un the intérêt un peu idea is moindre d'utiliser that du CO2. it D'un is autre not côté, so c'est du CO2 interesting to use a industriel. D'un autre CO2. côté, But c'est ce if CO2 we have a industriel fatal, on industrial ne sait pas quoi en CO2 faire. or fatal Autant, industrial CO2, autant l'utiliser well, we don't know pour how to justement use it, pouvoir but maybe we décarboner can complètement le système use gazier. it to decarbonize Merci. completely the gas system. Okay, thank you. Est-ce que vous avez d'autres questions? Are there any other questions? Du coup, on va poursuivre. Merci Fabien. Okay, let's Du coup, je continue me then. tourne Thank you, vers vous, Fabien. Yann. Donc, And pour now l'appréciation. we are going to give the floor Non, non, c'est vous deux. C'est vous deux. to C'est Christelle et Yann. Christelle and Tous les deux, Jan, parce que vous travaillez avec because donc you're la working communauté d'agglomération in de Pau et des the Pyrénées pour community construire of une unité agglomeration in Provence, finalement de in the Pyrenees. méthanation adossée à So the idea un site is that d'épuration. you Donc là, je vais are vous making expliquer a le projet, methanization process ce que vous faites. associated to a, Effectivement. Alors, on ne serait pas là, Yann et well, moi, yes, aujourd'hui, Jan sans and une myself volonté politique are très here because forte we have a very des strong élus de la political communauté d'agglomération de will from Pau-Béarn-Pyrénées the et de ses people services. here in Donc, on va our parler d'une community installation over. qui concerne la So thank you to construction all d'une of them. We are going méthanisation to speak about an adossée à une installation méthanation sur la that station is d'épuration de related to Pau-l'Escar. an installation of SUEZ est methanization mandataire in de cette a opération, wastewater qui est un marché treatment public. plant. Nous So allons exploiter we are l'installation going
going to operate this facility. We are going to do methanization and also water treatment. So we are working also with Storengy because they know a lot about methanization of CO2. So they are collaborating with us. Communauté d'agglomération Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, well, we have an objective of neutral carbon objective target. So this is the first city in France that has created all the fleet, bus fleet with hydrogen. So the idea is that we want to continue. There is the political will to follow and to use decarbonized solutions. So the particularity of this place is that we have a very interesting ecosystem in order to create synergies within the territory because we have the wastewater treatment station or plant located in Lestar, and we also have a unit for household waste. There are many synergies with this installation. There is a place that is not used and that will be used also in our project. So we have a water treatment plant, not too big, not too small, so medium size. It's a medium-sized facility, and this will allow us to make many things in the innovation sector. So the idea is on the left, on the right, we have here the unit for household waste, and then well, we have different studies that are being made. The idea is that in Pau, sludges are reused, but we are reused at a price of 150 euros per ton. They are incinerated, so the idea is to reduce this amount of sludges. And the idea is that, well, on the long term, this was not very interesting. So maybe we should put in place a system in order to reduce the amount of sludges that are produced. So the idea is to reduce the amount of sludges, and then when we are thinking about the CO2, the idea is maybe to make a methanization installation facility. So in order to keep on doing this project from the public sector, and this is how we are developing this project. So the objective of our territory is to make a thermal hydrolysis, and the idea is that we have a large amount of sludges, and we want to avoid the need of incinerating all of them. So we created some elements here, and the idea is that we also wanted to leave some spaces to offer new solutions in order to make innovative solutions as well. So they fixed the amount of feedstocks, and they created also different requirements. Even if the idea was to create an hydrolysis, they not force us to use this kind of process. They offer different possibilities. The idea is to create different synergies with the incinerating sector. The idea of using steam, for instance, and hot water. After that, we also had different possibilities with the rest of technologies. Regarding methanization, well, we are not considered as a demonstrator. So the idea is to create an industrial unit in order to reuse 100% of the CO2, and not only a demonstrator that will be working for a few years. The idea is to integrate into the market. It was a very significant goal. We're talking about something quite mature here. It left a free choice in terms of the electrolyzer. They did not postpone the possible reuse of O2, but obviously we considered the possible reuse of byproducts here. How was this call for tender set up? All investment is driven by what we call the collectivity here, which is the local government. We are the builder, the investor, etc. With
a garanties sur guarantee plusieurs dizaines de pages, here, sur toutes les dozens of parties du pages process, covering the un whole engagement sur des taux de disponibilité, process on a here. jusqu'à We 100 got heures, donc des garanties availability assez, 8,500 assez hours précises here. et Guarantees very importantes, significant à la here fois pour la because it's collectivité et the aussi très engageantes local pour nous. authority that is actually bearing the investment, and everything Alors, is les in solutions control. retenues. The Donc, on a decision we proposé decided 3 to go for. innovations dans le cadre de Decided cet appel to d'offres. Donc, consider three ceux qui nous technologies. intéresse, The one we're c'est la interested in méthanation. is Mais on a intégré, par methanation here. exemple, What on a we beaucoup parlé ici integrated, and we de mainly biochar et talked about tout à l'heure biochars, and earlier on we were talking de about gasification hydrothermale. um, Donc là, on a proposé un hydrothermal procédé de carbonisation gasification. Here hydrothermale, donc une we méthanisation got what boostée. we call a Donc on boosted répondait parfaitement au hydrothermal cahier des charges carbonization. de We meet the conditionnement thermique specs des boues in avec ce terms procédé of de the carbonisation sludge hydrothermale process, qui nous permettait and that de clearly enabled répondre us à to l'objectif de meet pouvoir this goal, to be calorifier des able boues pour to aller have sur the l'incinérateur, necessary tout energy en development augmentant la whilst production de increasing biogaz the de l'ordre de production of 20%. biogas by Donc ça, c'est la 20%. première That innovation was the que nous first avons mis en place. innovation La we deuxième, put in ça, place. c'est une Second one, première au and niveau, that's a first. c'est un procédé This SUEZ, is c'est une a première SUEZ installation en process, France. On and avait it's the déjà first fait un installation in démonstrateur en France. We Chine had a demonstrator, pour une but in capacité China, plus the petite. capacity La was deuxième limited there. innovation, The c'est second la mise en place innovation d'une is to put récupération in de l'azote par place stripping a pour recovery valoriser cet of azote the en nitrogen agriculture. through C'est une stripping. première aussi en That's station a first d'épuration, ça in n'existe pas a aujourd'hui. waste Et treatment donc la plant that méthanisation. currently doesn't exist, and obviously Alors, vous avez methanation ici here. un petit You've schéma got qui est a assez small complexe, mais en fait qui chart here, a bit synthétise complicated, but it l'ensemble de toutes les summarizes all the synergies mises en synergies that place have been put in entre la place station between the d'épuration. water treatment Ah, ça plant. s'est mis en veille. Non, Oh, c'est hang bon, on. ça se rallume. Yeah, Et ces and différents, à la fois l'UVE, j'en ai I parlé, talked about there the la synergie synergy avec la station d'épuration, where we've valorisation got des the flux-produits. UVE. Et je parlais tout à Earlier l'heure on, de I ce talked about the terrain stripping, and I libre à talked côté de la about the station land d'épuration. La available. collectivité The va mettre en local place government un will champ de make panneaux available photovoltaïques a et nous met à field with the disposition photovoltaic panels. l'électricité They'll produite make par ce champ the photovoltaïque energy pour la produced production to produce d'électricité d'hydrogène, electricity pour la for production d'hydrogène. producing hydrogen. Donc on est As you également can sur une see, installation qui est en surplus de we've calories. On va got an exporter de la excess in chaleur. terms of Et calories. là, on We'll be projette la mise en place d'une ferme exporting aquaponique heat, qui va and we'll pouvoir have an récupérer aussi aquaponic la chaleur farm in produite place, which is going to au be niveau able to recover des serres the aquaponiques. heat for Je ne the reviens pas dans tous les greenhouses. détails. Now, Donc, retombées environnementales et sociétales, the bien sûr, donc on environmental, indiquait social, and une unité societal impact de here. méthanisation décarbonée, 100% de CO2 Decarbonated valorisé. Vous avez ici recovery les and émissions reuse of 100% évitées, of the CO2, création d'emplois decarbonation, pérennes avec la creation of méthanisation, la jobs, méthanation. Et puis, on methanization a here, ce schéma, ça and this montre aussi clearly la mise en place d'une shows that dizaine we've de got ressources, de nouvelles new ressources, qu'elles soient resources that have énergie been ou put in des place ressources comme le sulfate relating to d'ammonium. energy, Avec but le stripping, also with c'est une ammonium garantie. through stripping. Je vous I propose qu'on fasse un suggest we focus sur focus la brique on the méthanation. methanation Je prends la main. brick here. Donc I'm maintenant, je vais going to rentrer un peu plus detail things a dans le bit détail. more. Donc, Of un mot sur Storengy. Storengy, words c'est about le leader Storengy, européen de they're stockage de gaz the carbone. C'est European aussi le leader, leader de production de biométhane en and France. they're the leader in France On a des projets de méthanation for qu'on est en train de biomethane développer, here. notamment We've avec ce got many projet que j'ai projects présenté with aussi them, au Campus Centre, et including this particular des project. projets aussi de pyro. And we've got some en ce pilot moment. projects going on with them as well. Donc la brique The méthanation sur ce projet, elle est methanation composée brick, d'une compression de CO2 qui there's the initie CO2 component d'une that épuration follows du biogaz qui nous the vient cleaning du of côté the gas de la coming from the méthanisation. methanation. Then On a ce qu'on afterwards, we appelle have du what we call polishing de CO2 CO2. Donc polishing. polishing, c'est pour, In en France, français, ça serait means l'ultra ultra purification de CO2. purification of CO2. Donc on a une We remove the sulfur désolicylisation, and we on aurait pu dehydrate. aussi We mettre could une have also désoxygénation. added removing the Mais oxygen. But within our dans le process, process the de méthanisation methanation qu'on a process, we retenu, decided to go for les teneurs qui étaient entrantes étaient the convenues, donc feed on l'a mis en stocks place. were okay, so we didn't have to On remove the désulfure, on oxygen déshydrate pour des here. raisons de We want protection to du protect the catalyseur. catalyzer, and that's why we removed the sulfur. La production The d'hydrogène, elle production est faite of par hydrogen électrolyse is de done type PEM, through la méthanation est electrolysis, catalytique. PM-type electrolysis, Le gaz de catalytic synthèse qui est produit methanation. contient moins de We have 2% less than molaire 2% molar content d'hydrogène. of Et on residual valorise, hydrogen in terms of comme l'a dit methane, Christelle, and l'oxygène. Donc, elle we est renvoyée vers la we filière eau use pour the various l'aération byproducts, de leur the bassin. oxygen to limit Et la the chaleur de aeration l'électrolyse, here, tout comme la and the chaleur heat de la produced réaction de by méthanation, sont electrolysis réutilisés pour and alimenter en by électricité. methanation is used to C'est un fonctionnement qui regulate
they digest it.
c'est un fonctionnement qui est The atypique, process is quite comme le atypical disait here. Christelle tout à As l'heure. Christelle C'est said qu'on est en earlier on, fonctionnement continu. Donc we've got 8500 heures par an, ça continuous laisse 10 jours par an operations pour here. de We've la got 10 maintenance days a préventive. year C'est un for preventive fonctionnement qui est maintenance. permanent. Otherwise, it runs all the Usuellement, on time. utilise We typically les use électrolyseurs electrolysis only c'est when the vert. green energy is Dans le available. cas, But dans le cas du within this projet, particular project, le client the a voulu customer que ça soit un wanted to fonctionnement be qui a soit en continu. continuous operation. What else can I Que vous tell dire you? d'autre? On a The un taux de conversion rate conversion is qui est guaranteed garanti en cahier de within garantie the du contrat specs qui est à within the contract, 96,5% de 96.5%. conversion. That's the CO2 Et conversion rate. on a des taux de chair And spécifiques, otherwise, zonage à we've tête got qui est other spécifique. specific rates Et and figures that là-dessus, can be found in the specs. But anyway, I won't dwell on that. alors voilà une petite vue A 3D. 3D Parce overview. qu'après, je vais vous montrer des I'll photos, show you mais some pictures en photo, afterwards. pour l'instant, il n'y a But aucune in unité fact, qui est no installée. units are in place Donc yet, vous so I haven't got avez, any pictures as such. As you on can est see, installé sur une been plateforme installed béton on a avec des concrete caniveaux qui platform sont here. des fourreaux qui ont déjà été posés. We've got La a lot plateforme, elle of the fait 30 groundwork mètres de has long been sur 2 mètres de done. large. You can Vous see avez un poste acheté bottom right, you've un got poste high BP qui vient voltage, alimenter un low poste électrique voltage, as qui you sert can au see. répresseur de l'électrolyseur. Then afterwards, we've got the rectifiers Jusqu'ici. here for the Vous avez le skid thermique à electrolyzers gauche pour here. We've l'électrolyseur got qui the nous permet thermal de gérer skids, le flux de champ de methanation chaleur. skid, Le and then skid we've got the thermique de la unit méthanation est for sur la the droite de l'image, il est catalytic caché, on ne voit pas. methanation Vous avez l'unité de here, méthanation qui which va will arriver be en 2 arriving on skids. 2 skids. Un One skid skid sera will remonté be put in place verticalement vertically lors de during the l'installation. installation, and Et it's c'est in dans that ce skid vertical skid vertical that que se we'll trouve have le the réacteur de methanation méthanation. reactor. And Vous afterwards, avez un ballon de we've stockage got a d'hydrogène qui nous tank sert à for gérer le tampon hydrogen, et toutes les and flux with de all the other régulation qui nous flow servent which we need pour to gérer actually les manage the mélanges, on va various dire. mixes. Vous avez le We got the compresseur qui est en compressor haut à top gauche left, et l'unité de and the pollution polishing qui, elle unit, aussi, arrivera en which will be conteneur. arriving Donc, as well. c'est un projet où on This a we've maximisé clearly la maximized fabrication en atelier pour limiter le temps workshop de manufacturing to travaux sur site. avoid Et une the work torchère qui on est site. dédiée, And as you vous can verrez dans see, we've got a sur la gauche flame ici, il y a une which is torchère qui est dédiée à la dedicated méthanisation, une to torchère qui est dédiée à la methanation, and méthanisation. another one for the rest of it Alors, here. quelques chiffres sur les unités qu'on a achetées. Now Donc, the on a acheté un flares électrolyseur qui est here we got from Illogen. We got our qui fait une puissance de electrolysis 1,3 unit. The MW en début power de vie et is 1,6 en fin de 1.3 vie, at the et qui a une beginning capacité de production de BOL 200 and kg 1.6 pour ce EOL. projet particulier. La Residual méthanation capacity is catalytique, on 200 l'a acheté chez kilograms. Animé Methanation, we Solutions. bought it from MAN. C'est des Allemands, They're German. spécifiquement dans They ce type d'unité. are specialized in Avec this une capacité kind de of production work. de With méthanesynthèse de the 68 nanomètres capacity beurre. is 68, Pour donner un chiffre, ça correspond à la moitié which is about du biométhane half qui est of the produit biomethane par notre that's filière. produced by Donc, on a our augmenté de sector, which 50% la means production de we increase biométhane. Mmh. it by 50% our On a production of methane. une pression de fonctionnement à 22 bars. We On produit operate at 3,6 22 bars. gigawattheures de Here CS par we an. produce 3.6 gigakilowatts Une per year, consommation électrique qui and est the ramenée en nombre de nanomètres consumption, électrique qui est de 23 energy kilowatts. consumption is Donc, ça 23 nous fait un kilowatts rendement de hour, 50% which means hors that the récupération yield is thermique 50%. entre l'électrolyse That's et l'utilisation. disregarding Et on a un rendement heat global sur recovery. And if l'ensemble we de consider the la overall puissance de traitement yield, des eaux qui est de 108%, methanation plus parce que l'entrant n'est pas methanization plus autorisé. methanation is 108%. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est des What photos récentes, datent those are d'une recent semaine. pictures, a week old. Donc en haut, vous voyez Top la left, dalle you can see the sur laquelle on va slabs venir installer les différentes of unités. concrete on which we'll Et be en putting the bas à droite, various vous la units. On voyez bottom right, sur la gauche, et vous voyez la and torchère de la you méthanisation qui est can déjà really installée see et the sur la flares that are already in place here. sur la droite. Et l'unité de purification The qui sera sur la purification petite unit dalle will be sur la droite. on the right there. Donc Flat normalement, there. Normally, on met en service the l'électricité pour l'ensemble electricity du will site be la semaine prochaine. the Et electricity derrière, on will be in viendra place installer next les week, and différentes then unités afterwards we'll début be juin, adding the après various avoir units early serré June tous les câbles once et all the posé tout. wiring and piping will be done. Je vais faire un petit We focus focus sur on the les démarches regulatory réglementaires aspects qui here, which are sont propres au méthane specific de synthèse. to On a quand même une volonté de pouvoir publier synthesis des of filières. Alors, methane peut-être pas here. maintenant tout de suite, The mais public à authorities terme, une fois clearly want to develop une fois que la the filière, on va hydrogen dire, sector, bien the power développée. to gas sector. Donc on a un The cadre regulatory réglementaire qui framework actuellement est is restreint au limited biométhane. to Donc c'est en train de changer. biomethane. That is undergoing Le biométhane a change. déjà
avoir l'injectabilité biomethane. des There's a lignes, right to l'utilisation des inject to gestionnaires de the réseau, la network. qualité de gaz a été définie, Quality of gas le has tarif been clearly suivi. defined, and Donc the là, on a price différentes expérimentations en support France, has dont been Pau, même si c'est un projet price list support industriel. has been established here. Qui Experimentations are permettront in de, je pense, progress, and most définir likely d'autres textes réglementaires. regulation Donc, will qu'est-ce qui nous change manque? here. What is Quels currently sont les lacking? obstacles What are the actuellement d'un point current de vue barriers réglementaire? from a regulatory point of view? On a besoin d'avoir un statut de gaz renouvelable Need to pour les have méthanes de the synthèse. status Donc, of a la loi renewable gas, d'accélération de and l'énergie et des énergies renouvelables this qui prend en compte law, which is currently qui a being été signé très discussed, bien. should enable this. Donc maintenant, on attend les We're arrêtés waiting. d'application. Well, the law has actually been Donc voilà, voted, but we va need définir un to seuil à enable partir the duquel decrees to actually be able to pourra enforce parler that de law gaz dit before it's renouvelable. enforced. And Donc then on attend de afterwards, voir we'll les be seuils able to talk about publiés renewable très gas. bientôt. And we'll wait for Pareil, on aura everything to be published. actuellement, on a une dérogation de Currently, l'ATEE qui vient we d'être déclarée received an 2014, exceptional où on va kind pouvoir of injecter approval sur le to réseau des inject GRDF. on the Donc GRDF network a livré une étude here. détaillée qui doit The enregistrer les capacités de GRDF production, have carried out the etc. necessary Et studies. sur le projet de Pau, on a And décidé if we de take the mutualiser le poste pool d'injection. subject, Alors, ça veut dire we've que decided le gaz to pool de our synthèse efforts. est mélangé So the au méthane syngas is avant mixed to d'arriver sur le the poste d'injection. biomethane before Donc on a it encore is des sujets à injected. We discuter have avec la to DEEC sur ce point-là, discuss this parce qu'ils with the veulent authorities, qu'on because compte they fiscalement clearly de façon want très to réglementaire le gaz de see how synthèse they are actually au cas going où il to n'est pas au même tax prix de us. revente. We need to consider what Donc the selling on est en price train de may discuter be. là-dessus, comment We're faire. discussing this, how we can go about it. On a aussi besoin d'une And réfaction then we tarifaire need sur le to raccordement review qui n'existe the actuellement que pour le pricing biométhane, qui in n'existe terms pas of pour linking le up gaz de synthèse. to the production Et d'autres installation barrières in législatives methane pour here, la and then other commercialisation. Donc d'un point de vue legislative financier, on n'a barriers. pas de If we système de consider garantie in the d'origine qui actual inclut les entreprises commonalisation, we contre haven't got any toute system that dérogation à guarantees the l'exploitation, et on actual n'a pas de origin mécanisme of the proprement parlé methane, and we haven't got any de mechanism soutien. in terms of support. Et voilà la vue architecte And this is the qui a architectural vendu De nuit, le projet. quand tout sera fini, view on remet who en sold us service la the idea. méthanisation d'ici le mois Now de in mars. Donc March, on est sur un modèle qui est mechanization units have been reproductible. placed. This Donc, is vous part l'avez of vu, that qui can est be pionnier. La completed and collectivité, compte tenu produced du coût de here. traitement des boues, And dégage en fait here des the gains avec la cost méthanisation et investit considered, pour faire we avancer should l'innovation sur have la some méthanation, profit, and we puisque should be able la to méthanation reinvest. d'elle-même The s'équilibre methanization pas aujourd'hui doesn't balance économiquement. out from a financial Donc, point de of belles view to date. perspectives So it's pour nice to développer ce have type de this modèle quand on combined aura tout ce qu'il approach. faut Once avec the la model will liste est be in longue, vous l'avez place, bien vu. once everything Mais will be in quand on aura place, it's tout a ce qu'il lengthy faut list, but pour once pouvoir everything faire will be avancer covered, ce we marché et should be able to décarboner make la sure that this méthanisation. market will move forward, and we will be able to ensure good decarbonation. Alors, merci beaucoup. Thank you very much. Est-ce que vous Have avez you des got any questions? questions? Oui. Ah, there we go. Bonjour. Merci beaucoup pour Thank cette you very much présentation for et your félicitations presentations, pour ce and projet. congratulations C'est for beau. this very nice Je project. voulais, enfin, j'ai 50 I've questions, got mais j'essaierai 50 d'en odd poser questions, but I'm qu'une. just going to ask one of them. Si, alors, Oh, it's clear. il est clair, vous avez été clair dans votre présentation. La The ville de Pau a fait city le of choix de Pau l'hydrogène decided to pour go son for flotte de hydrogen transport. for their Si ça avait été cars. le biogénie qui If avait été it choisi, had est-ce been que vous bio imaginez qu'il serait LPG possible, non um, pas d'injecter or the dans le gas réseau, here, mais de could you pouvoir have, faire du instead of biogénie avec le injecting méthane it in the produit? network, could you have actually used it in vehicles here? Alors, sur le biométhane produit par la Yeah, the méthanisation, on bénéficie de biomethane, tarifs we régulés, donc get on a plutôt take intérêt the à injecter. advantage of La question va se poser regulated pour la prices, so it's valorisation et better la for vente us to inject. du Then méthane issu de la afterwards, talking about méthanisation. the Et methane là, ce sont coming from encore des the sujets methanation, en that's a discussion. Je ne sais pas subject si that ça is aurait still under changé discussion. I don't know if it would have actually le sens du changed the projet. project Disons que as ce such. projet-là That will be s'inscrivait the dans... natural gas Comment dire? here. Ça a Um, contribué en it's fait contributed à tout un to a écosystème whole favorable pour faire ecosystem to naître make ce sure this projet. project Voilà, donc became je dois un reality. peu If I were to Mais synthétiser summarize la pour things réponse. préciser here, la question, vous but you were parlez de talking about réplicabilité dans being les pays able qui ne to sont pas replicate équipés things de systèmes for d'injection réseau, countries de that réseau de can't gaz. inject Qu'est-ce que vous gas faites de to the votre côté? network. What are you going to do Alors with the là, gas? sur ce Well, this particular projet-là, project, le the client n'a customer pas encore totalement hasn't totally arrêté une defined position, même si their position, potentiellement on even doit though réinjecter dans from le réseau a GRDF. contract point of view, Il after we peut injected to aussi the GRDF envisager une utilisation network, propre, but we could consider using the gas ourselves, so une a autoconsommation self-consumption de of ce this méthane de methane. synthèse. That's Et a ça, c'est usage un that usage is que vous pouvez possible. faire si If jamais you vous n'avez can't pas une inject possibilité into the d'injection. Donc, network here, you d'enregistrer could dans un send réservoir.
send it to a boiler, sert and the à boiler réchauffer
process heat de up charbon. all the, I don't know, the sludge for a given process. Quand on n'injecte When pas, you're not on peut injecting, you comprimer, on can peut compress it, you liquéfier. can Donc, il y liquefy a it. d'autres A lot of solutions other pour solutions aller are alimenter available une flotte to, de I don't know, to run buses or whatever. Yes, good Bonsoir. evening. Thank you very Merci much pour cette for this présentation very très, très interesting intéressante. presentation. Moi, I've j'avais got a deux couple of questions. questions. The Une first première question question qui porte sur des données relates économiques. to Je voudrais economic savoir data. avec quel What's the prix de cost revient price vous produisiez for your l'hydrogène. J'ai hydrogen? cru comprendre dans les And what schémas you là, que vous avez showed us earlier présentés que on, if I'm not mistaken, l'hydrogène the donc, est hydrogen produit that's par produced through l'électrolyseur mais à partir electrolysis, but d'énergie using solar solaire, energy, mais qui a priori and n'est pas dans votre that marché. isn't Donc, within c'est your des market as such. synergies So avec it's une ferme energy with a photovoltaïque à photovoltaic farm proximité that happens de to be l'usine. next to Donc ça, your c'était plant. la première So that's question. my first question. Deuxième Second question, question, avec la carbonisation, now with the catalytic toujours dans le schéma que vous avez process, you présenté, produce il y a deux formes de chars, valorisation. biochars. Une There are two valorisation ways of reusing donc, it, and we pour le combustible, either as a comme fuel l'incinération for the ménagère que vous avez présenté. Et incineration puis, plant, une and autre another alternative qui est donc une alternative is valorisation to reuse agricole it pour des in cultures, farming mais here. après, enfin, And la if I'm Sinopec, not eh bien, nous a mistaken, dit qu'a priori, il y avait une there phase de is a compostage. composting phase Donc, here. là aussi, à quel What prix kind vous of souhaitez votre achat cost pour price are couvrir we votre talking revenu? about in terms of Et puis après, la deuxième biochars? question, c'est Then the encore sur second les aspects question, sanitaires et from a réglementaires. Vous avez bien healthcare cité, il y point a of encore view and regulatory pas point mal of de view, chemin à faire pour you lever un certain said nombre de there barrières are a lot of réglementaires. Mais roadblocks notamment, that je need voulais to be voir au niveau des overcome biochars, here. car vous But in disiez terms ça of dans biochars or votre the technologie. hydrochars, depending on the Aujourd'hui, vous technology, concentrez un certain today nombre de métaux. Donc, you've got a concentration of certain quel est metals le here. recul que vous avez sur What's ce your domaine, return of experience regarding this notamment par subject, rapport and in enfin, particular, aux normes if we FAP pour consider l'épandage de biochars dans les véhicules? possible Voilà, je voulais standards and savoir si norms vous in aviez place sur les to études chez ensure SUEZ the ou avec spreading d'autres partenaires. of this material on farmland. Donc, il y a trois questions. Donc, je Well, they've prends got dans three l'ordre. questions. I'll Donc, take them in the concernant right la order. production Talking d'hydrogène, alors about production of effectivement, hydrogen, on prend une it's partie de true, we take l'électricité sur la part of the centrale photovoltaïque. De electricity mémoire, on est from autour the de photovoltaic 25%, hein, farm, c'est à peu about près 25% if la I'm not valeur. Le reste mistaken. est The rest is sourcé sur sourced garantie d'origine sur le réseau avec from the network, GE. Donc, on and va bien être à it's 100% d'électricité renouvelable, mais 100% pas 100% en renewable, provenance not du choix 100% de la coming from the photovoltaic photovoltaïque. Il y a panel. déjà So 2700 yeah, kW qui sont 2,500 installés. kilowatt is Coût de production installed. de l'hydrogène, The alors cost sans price trop for the dévoiler de secret, parce qu'on hydrogen, avait without regardé ça à revealing l'époque, any du secret projet, on here, we était consider that autour we were des 7 roughly à 8 around euros 7 to 8 par euros kilo. Voilà. per kilo. Alors, je ne sais plus comment on avait fait I le don't know how we calcul, worked parce that que ça out. commence à être un petit peu loin tout ça, That's some mais time voilà. ago. Et And puis, then il y avait after une you had a question question about what was it? j'ai perdu, j'ai la troisième, j'ai oublié la deuxième. I remember the third one. I can't remember your second question. Oui. Alors, je ne sais absolument pas I répondre. En fait, can't answer on that produit one. pas We un don't biochar, c'est un produce a biocôle. biochar, On we n'est produce a pas dans la classe des biocoal. biochars. We're not Alors, in the ça, on class pourra pousser of sur un peu différent, biochars je ne vais here. pas rentrer dans Now, le I'm not détail, going donc to c'est un go into biocôle. detail. So it's a Vous voyez un coût de biocoal here. production, genre, The c'est production absolument cost, I rien, haven't parce got qu'en a fait, clue. on n'est pas dans ce... Because how can I put it? On n'a pas mis une carbonisation We hydrothermale haven't. pour se fixer. On ne vend pas We're en not fait selling le produit à the la sortie. product. La boue d'épuration, c'est un coût I mean, aujourd'hui en it's a traitement. cost in Donc là, on terms of réduit process. drastiquement les We quantités pour significantly réduire les drop in coûts the de traitement quantities aval. to Les be able to 140 € la tonne que reduce j'ai cité, c'est and pas une recette hein, pour la 140 qualité. per C'est ton un coût. is Voilà. not Donc, revenue, it's cost. donc That's how on much it paye pour costs to faire évacuer reprocess. We have to ce pay biochar. to get that Et réglementairement, oui, vous avez biochar raison, on removed or concentre les biocar. polluants, comme le fait Now, la the pollutants méthanisation, comme here, le due fait to tout processus qui va methanation, réduire all les boues, processes puisqu'on that va les reduce concentrer en sludge émetteur. because we're going to concentrate Donc, tout them dépend en elsewhere. fait de la Everything qualité de la depends on the boue au quality of départ. the sludge. Si vous avez une Initially, qualité de if the boue quality of the excellente au sludge is départ, ce n'est pas excellent parce qu'on va at the passer beginning, par une it's not because méthanisation et you're une going through carbonisation qu'on sera non methanation conforme au and retour au sol. carbonization that you're Pour not une going boue qui est to déjà comply tendante ou afterwards. qui n'est But pas if you got conforme a au retour au sludge sol, comme that does not c'était déjà le comply, cas is certainement borderline, and that sur can't Pau, be oui, put ça on forcément, on farmland n'arrange afterwards, pas obviously it's on not va going pas to make améliorer la anything qualité better du through sortant. Ça, c'est pas methanation vous dire le here or any contraire. other process. I'm not going Et to je say pense que the j'ai opposite répondu here. And I à think I've votre answered question. your questions, haven't I? Y a-t-il d'autres questions? Any other questions? Je reste là-dessus sur le biocôle en compostage. Talking about biocoal, when you compost it,
inerte ou Is it enfin, voilà, inert quel est or son rôle what's its dans un role compost? Qu'est-ce in qu'on fait in quand compost? Alors, il n'est pas It inerte. isn't Alors, really inert. j'ai mon I've got my collègue colleague de here SUEZ from Organique SUEZ et Organic, SUEZ who's en just salarié here
Donc, on travaille avec les we entreprises work de ces organiques pour la with valorisation. the Donc, il n'est pas various inerte, hein, il y a du carbone companies. encore It dans isn't ce, inert. You still got carbon biocall. in Il that y a moins de matière biocoal. organique que dans It's les less boue, organic mais il est tout à fait matter than in valorisable the sur un sludge, sol. but Il it ne va can pas be apporter la même reused chose qu'au on niveau land, d'épuration. but it's Donc, not going to c'est provide the c'est same plutôt as with the structurant. sludge. Là, on a fait le choix. Now Si on we ne va pas en decided valorisation, on ira if we plutôt don't sur du reuse compostage it, que de la we'll probably valorisation compost it more so directe, mais than on directly n'exclut pas de la reusing it. We're not valorisation directe excluding, à terme. we directly reusing it. Une dernière question Last peut-être? question, maybe. Yeah, you were saying that from an overall economic and financial point of view, definition won't strike a balance, won't be profitable. What kind of price would you have needed for it to break even? Alors, on a fait tous nos. We Enfin, les worked calculs ont été everything faits par les out collectivités dans tous les right, sens, left, and puisqu'elle a déposé centre un dossier avec because déjà the projet local ADEME qui est authorities démonstrateur énergène. submitted Donc, it to the national je ne donnerai authorities, pas and d'infos, parce que c'est I don't know if we got any information to provide you. ce serait plutôt I la don't know, probably you. collectivité. De manière More generally plus speaking, générale, ce que what disait Fabien Fabien Michel was saying lors de la earlier on première here, intervention, c'est que when quand on a, in en fact fait, c'est it's un a link couplage entre between the prix price of d'électricité qui permet electricity that justement de enables to produire produce the l'hydrogène hydrogen, moins cher que probably 7 below € le 7 or kilo, 8 et puis du euros a gaz. kilo, and the price of gas. On a vraiment We've un got a system here, a système qui business fonctionne plan that quand on a des works prix when the d'électricité electricity qui price sont en dessous de is 50 below € le 50 mégawattheure et des prix du gaz au-dessus euros per de kilowatt, 150 and € the le other one mégawattheure. being 150 Et per là, du megawatt. coup, And then aujourd'hui, avec la today, technologie with d'aujourd'hui, today's ça technology, devient rentable de faire du it power-to-methane. Alors, bien sûr power to que methane becomes là, interesting in on that est vraiment sur case. une Here we talk technologie about a émergente, technology that's et donc on emerging. s'attend à avoir des baisses We're de coûts de expecting to production, see a c'est certain, production cost mais drop. aujourd'hui, c'est But plutôt today, ça, that's what we're talking l'équilibre à about. trouver qu'on n'a That's the pas balance aujourd'hui which sur we le need to marché strike, which we énergétique haven't français. yet got on the French energy Il y aura market, probablement by une the way. amélioration And there pour will pour be dans an le temps, le improvement rendement of des technology over électrolyseurs, time etc. Donc, c'est in vrai qu'il y terms a of the différents leviers. electrolysis À minima, il faudra qu'on soit auprès du material. tarif régulé We biométhane need to be at the pour level arriver of aux équilibres. the methane, the regulated Mais actuellement, methane les clients price. sur projet Now, the particulier, il a customers fixé have à defined 50 it at € mégawattheure. 130 Donc c'est un chiffre megawatt hour. sur Those are lequel the figures il they s'est engagé committed lui. themselves on. Oui. Okay, Merci fine. beaucoup. Thank you very much. Merci bien. Du coup, je vous propose I de suggest we poursuivre. move on. Et là, on va aller Now we're going to côté R&D. focus on Donc, R&D. Geneviève et Alban, donc vous travaillez donc tous les deux au CEA et à l'ITEN. Geneviève and Et donc, le Alban, CEA you both travaille work sur for the des CEA. procédés The CEA is working de on méthanation, plus methanation particulièrement une méthanation processes, catalytique. and in particular Et a donc, catalytic vous avez approach. préparé, donc on va And, passer en anglais you've pour les slides. got a presentation with you, Juste pour les slides. and the Juste pour les slides, slides d'accord, are très bien. in English. Et donc, vous allez You're going nous to illustrer le travail que show the vous work faites à you're la fois sur la doing, partie both from R&D an et R&D aussi point of view, but sur les also the work démonstrateurs. you're doing on demonstrators. Oui, donc, bonjour Yes, à tous. hello Donc, everybody. l'idée de The cette idea présentation, of this c'était presentation ça va répondre à une partie des is questions qui ont été soulevées. En plus, montrer to plus provide a bit of an d'éventail avec les 4 overview démonstrateurs et montrer en and quoi to actually les informations par show rapport au how the contexte des projets information versus the sont context of clés the pour projects pouvoir are crucial définir to be correctement able to techniquement correctly and technically le démonstrateur et define du coup the créer des contraintes demonstrators and thus sur les aspects create technologiques, the constraints quelle que from soit a la technologie en technological fait point of view, qui est regardless of implémentée the au final dans technology le that démonstrateur. may be Donc implemented in nous, Fine, may be used in au Fine. CEA, donc il y a un Now, programme us qui within s'appelle the CEA, we've got a l'économie program circulaire du carbone dans which is lequel on called travaille avec the plusieurs acteurs, plusieurs circular équipes qui travaillent economy. sur Here, several teams tout are ce qui va être focusing on couplage the de linking une of technologie a qui permet d'avoir de technology that l'hydrogène enables to disponible. have Donc par exemple, available sortir de hydrogen, l'électricité starting off décarbonée with et faire une électrolyse d'eau, decarbonized tel que ça a été décrit electricity, dans start la off partie précédente, moving on to et des ressources hydrolysis with carbonées de water l'autre côté, donc and par exemple des carbon déchets, de la resources, biomasse, for du example, CO2, biomass and coupler waste tout and ça CO2, pour and link faire this all des up, and then molécules de to come up synthèse qui vont pouvoir with avoir différentes applications synthesis comme molecules with des different carburants ou applications des like nouvelles plateformes fuel pour la or chimie. Là, on platform va se focaliser aujourd'hui dans le molecules cas for the du chemical méthane. industry. We're just going to focus on Et donc, methane c'est today. ici, It's donc shown here techniquement, from a avec technical Geneviève, on point travaille of dans view une with équipe qui Geneviève. développe des We réacteurs, work des technologies de in a réacteurs team that pour la develops conversion catalytique reactors du for the CO2 et de catalytic l'hydrogène en conversion. différentes molécules, de produits comme le We're méthane focusing also on aujourd'hui. methane today
today, but we also focus. We do deal with other ces molecules, but these technologies-là, il y a technologies, tout un there's a contexte whole autour qui vont context vraiment les that really influencer has et an là-dessus, impact, j'aimerais and juste that's what préciser, we pas sur really les wanted technologies to en focus elles-mêmes, on. mais vraiment Not so much on the comment on adapte ces technologies, but how technologies we aux adapt the besoins, technologies aux to the ressources needs and en to the entrée et aux resources in besoins terms du of produit en sortie. as entrance and then Et donc, as l'approche qu'on exits. a au So CEZ, pour les personnes qui ne feedstocks, but connaîtraient pas also in terms of exactement the output. ce qu'on fait, Now, c'est que nous, us on at part CAA, we vraiment start R&D, off at travail R&D à grand level. We work laboratoire, in the on fait labs notre here. We curiosité, uh, on étudie ça dans des petites consider demonstrateurs sur les plateformes qu'on a. maturing Donc, it, que vous and then voyez we ici, vous have voyez typiquement l'exemple small d'Alban qu'on peut demonstrators, avoir as you can ici. see, these experimental Donc, une des benches. technologies sur Other lesquelles on a énormément technologies travaillé, greatly c'est les focused on réacteurs what we multistructurés. Donc, vous voyez call un exemple ici, structured mais il y a d'autres reactors possibilités here, but également. we've got Et other une fois ways of qu'on a going about it. réalisé la preuve de We concept avec les are laboratoires, greatly on va sur les focused on démonstrateurs millistructured accompagnés reactors. par les Then afterwards, we partenaires, move on notamment les to, démonstrateurs after the proof européens. of Vous verrez peut-être un concept, petit peu mieux par lab la scale, suite. we move on to Et puis ensuite, demonstrators, on and then accompagne les partenaires afterwards, we industriels jusqu'à support the l'industrialisation industrial de partners ces solutions. to ensure the Et donc, industrialization of the pour various reprendre ce que technologies. To j'ai come back to vu, what I said quelles sont les earlier on, contraintes what qui are vont the avoir un constraints that impact may have an impact sur la on technologie the qu'on va technology we're développer. going to develop? Donc, Well, dans in toutes les implications du contexte if we d'un projet consider sur the ce projet, context of the il y a project tout ce and qui est the ressources impact of the énergétiques. context on the Donc, la project, quantité we've d'énergie got the disponible, son energy coût éventuellement availability, pour les aspects its sécurité, cost from an economic le fait point of qu'elle view, soit the fact liée à un of it being réseau ou linked pas, to a network or not, qu'elle soit is it intermittente on ou or pas. off grid, is it Est-ce qu'il y a de la intermittent chaleur or not, aussi is heat disponible available ou or pas not localement? locally, Il y a toutes les ressources en hydrogène, hydrogen donc resources, l'eau et la pureté de l'eau disponible dans le cadre water de and its l'électrolysme, availability, d'autres sources its d'hydrogène qui peuvent quality, exister, qui vont être and peut-être then plus anecdotiques, mais hydrogen en Islande, resources. l'hydrogène Put pousse in sur des Iceland, sols, the hydrogen comes même out si c'est of de l'argile par exemple. the ground here, and it can be reused, of Les course. ressources carbonées, Carbon qu'est-ce que c'est comme resources carbone? here. Est-ce que c'est du What kind CO2? of Est-ce que c'est du carbon? Is it CO? Et donc CO2? les Is it questions que j'ai CO? posées tout à l'heure. And that Est-ce que c'est un resonates mélange with des the deux? question that was raised earlier on. Is Et it a mixture la of both localisation CO2 and du CO? And then projet the par rapport notamment à localization of the l'empreinte project, and in au particular, sol, what's going to be aux réglementations en the vigueur, footprint here, à l'aspect regulation in sociétal place, qui peut social différer d'un pays à acceptance l'autre, from one country to another, et au and the contexte industrial industriel qu'il va y context avoir that autour may du be projet. around the Tout product ça, here. c'est des Those choses are qui, une things, fois once qu'on we've a un got the démonstrateur, vont être demonstrator, clés are going to pour be pouvoir, crucial avant de before we réfléchir à consider qu'est-ce qu'on what fait are we going to do techniquement from a dans le technical réacteur point pour of view la to ensure conversion, the actual conversion, what vont are être we clés actually et qui going to font do? varier And it's énormément les solutions obviously qu'on going peut to apporter. radically change the solutions we go in Et to derrière, il suggest. y a And behind, qu'est-ce qu'on what veut do en we sortie. want Donc, là, as ça an veut dire du méthane, output? mais du Methane, méthane, ça peut être plein but de there are choses. different kinds of Il y a des methanes. There spécifications are qui sont different différentes. specs On here. We peut can imagine imaginer de mettre en compressed comprimé methane pour la mobilité. for On mobility. peut We can imaginer du imagine méthane liquefied pour un transport longue distance. methane to On peut imaginer ensure l'injecter dans le réseau. transport. We can Et also donc, inject it tout into ça, ça a the aussi grid. un That impact has an sur impact quelle in terms conversion of on va what kind vouloir of atteindre, conversion we quels want, what impuretés on kind va of pouvoir tolérer ou impurities pas. will we accept or Et donc, not. c'est clé pour And pouvoir that's optimiser le crucial to be able procédé to optimize and streamline the dans son ensemble process jusqu'à la conversion. throughout from Et a puis, donc, la comprehensive point of view. méthanation, quand on prend And le definition bilan, donc il here, faut 4 we molécules, need, 4 molécules de as you CO2, ça know, donne du 4 méthane de glucose, molecules c'est of une boisson qui est hydrogen très bien for one décrite et très molecule of connue CO2. partout dans le monde. Everybody knows this Mais here, il y a une but there is a contrainte, c'est constraint here. que d'un point de vue That's thermodynamique, on va Sabati's plutôt intérêt à reaction from a travailler à très haute thermodynamic pression, point of view. We très have basse to work at température. low temperatures and high pressure. Sauf que la Except conversion est catalysée, uh, on parle de conversion we talk catalytique, les about catalyseurs, il faut la catalyzers at température very aussi low pour faire temperatures. They're not le going to be charbon et active, on so n'arrive it'll be pas à faire la pointless, and réaction. then we can't have Donc il any faut vraiment reaction. une So we température need a minimale pour minimum pouvoir temperature avoir une before we activité de can have an catalyseur. activity regarding the Et derrière, catalyzer. il y a des And then behind spécifications that du produit are qui imposent de product se placer specs. That dans une means we fenêtre have to donnée put pour pouvoir ourselves atteindre within a une given conversion framework de, here. on You voyait can la see the d'une conversion molécule rate. précédente de You saw it was 96,5%. 96.5% earlier on. Et And donc, du then coup, on ne choisit pas tout ce qu'on necessarily veut choosing et on a des effets qui everything sont we plutôt, would qui sont un like to petit peu do, contradictoires. maybe in a Sans situation of parler de contradiction. And vieillissement then des afterwards, you've got catalyseurs the si elles vont aging trop haute of the température, des plans catalyzers d'exposition if we're qui talking sont about parfois high complexes que ça. temperatures here. Mais But du coup, overall, we're globalement, il va going to have falloir to faire un make a choix choice in des terms of the conditions dans lesquelles
conditions we're going to consider to be able to meet the specs of the products whilst having necessary kinetics and the favorable thermodynamics, which are complicated without talking about the cost and other aspects. Et donc du coup, l'idée ici, c'est de vous illustrer So quelques the idea projets dans here lesquels le is CEA a like été, is to show some auquel le different CEA a projects participé, projets de in which we have démonstration, participated. différents These are choix possibles demonstration par projects. rapport à toutes ces contraintes. So the idea is that to Sachant show the que different c'est choices that une we've liste made regarding all these choisie un peu au hasard pour constraints. illustrer So une this is something diversité showing et how surtout we are going positif, to qui peut show être beaucoup plus large this avec kind beaucoup of plus de techniques que ça, diversity. This mais is not c'est a un choix complete complètement list. arbitraire We have que vous avez many
many Je other laisse Geneviève qui a été possibilities. impliquée dans la So plupart de ces projets et qui the était bien idea is évidemment that en parallèle. Geneviève was Voilà, activating, arbitre clair, non, c'est was parce que je les connais que participating in j'en the parle un project, peu, so she les autres, je les knows connais them moins. a little Donc, bit. oui, So I give l'idée, the floor c'est to her. de The partir idea de is ces that quelques we are going démonstrateurs, to vous start montrer with quels these sont les implants, quelles demonstrators sont in order to les show you what are spécifications the attendues, les feedstocks, résultats what attendus, are et vous the voir. expected Alors, on est results. parti sur une And the technologie qui était idea is donnée, that we et have en fait, ce que started with j'aimerais the vous technology montrer, that was c'est given, quel and procédé on met. the Est-ce idea qu'on is met that deux now réacteurs, we est-ce are qu'on met des going to membranes, use est-ce qu'on what met kind un of process, Storengy, est-ce two qu'on met des reactors, synthéteurs, one pour of them. montrer que So in order autant to show you that, de in fact, projets, we autant de have procédés so many différents en fonction processes des réponses and qu'on attend de ce projects projet. and different Donc là, processes. l'aspect, il est So vraiment, the projet, idea is c'est vraiment that une now, démonstration, il n'y a well, rien d'industriel. we have Et nothing that is donc, je me suis vraiment industrial now. focalisée sur la It's qualité very, des it's a gaz. demonstrator. So we are going to Tout ce qui concentrate on the est, je quality of the dirais, gases, coût et pas the gas forcément quality. plus So donné par regarding les costs, partenaires. Et this tout is ce qui something est that énergie n'est pas it's forcément given by the optimisé partners. dans le And cadre de ces about démonstrateurs. what is Par related exemple, to beaucoup de energy, démonstrateurs, well, we il have y a des so many perspectives demonstrators d'amélioration, par exemple with sur tout ce qui est many valorisation de la chaleur qui n'a pas forcément uh, été central good dans ces perspectives démonstrateurs. for Donc, pour improving commencer, everything. So in order to je vais start, parler d'un I was projet qui est about fini, a qui a eu un project that has démonstrateur already qui a been eu lieu done, that en is Pologne finished. dans le cadre d'un It Kikino. took place in C'était un projet Poland Kikino. Il s'appelait with a CO2 SNG. Kikino Pour project le CEA, en tout called cas, c'était le CO2 premier SNG. démonstrateur So de this is the first méthanation avec une demonstrator for technologie portée avec methanization with a un technology that was industriel partenaire developed qui by était a Agnostar. Donc, industrial c'était partner les called Polonais qui Tenostar. orchestraient So tout the ça. idea is that the Et donc, l'idée, Polish c'était were qu'ils avaient du CO2 guiding the whole disponible qui project. captait So à the partir thing is that they had d'une fumée CO2 that was industrielle available en utilisant with une absorption this par amine. industry. On So avait de they were l'hydrogène using amine absorption. qui était fabriqué à partir They had d'électrolyse de l'eau hydrogen that et was à une hauteur obtained de from 100 water kilowatts electrolysis électriques and d'hydrogène. Donc, c'était un well, petit the démonstrateur. Par 2,000 contre, kilowatts on of avait comme target, energy. This is comme cible this pour was a small demonstrator. conversion du So the CO2 target was d'atteindre to have a CO2 98% conversion of at de least conversion en sortie. 98% Et of conversion. il se trouve que donc, So pour in the être sûr end, we've d'avoir ces seen that in order to 98%, un make seul sure to have réacteur this ne nous 98%, permettait pas uh, d'atteindre to use a forcément single reactor do not cette allow cible-là, à moins de doesn't monter allow plus to haut en have to pression reach et un this peu plus haut en target. So température, the mais ce qui idea is pouvait to dégrader le have a higher catalyseur et les temperature in performances order à to terme. degrade this Or, on avait aussi une catalyzer. So exigence the de idea tourner is quand that même to have quelques well, milliers d'heures. we had a Donc, l'idée qui requirement avait of été this need faite, c'était for de tester un procédé 1,000 à deux years. So réacteurs. Un was premier réacteur qu'on 1,000 ménageait, ça hours. Sorry. permettait So d'avoir the une idea was conversion pas to trop create élevée, this 90%, methanization et donc reactor d'avoir une température and pas to trop reach élevée, une pression pas trop élevée. Et temperature that en is not sortie de ce too high. réacteur, on After condensait this, l'eau, ce qui nous the permettait de idea was rentrer to dans un deuxième condensate réacteur qu'on appelle water and souvent un to go réacteur de into a réformage, second reactor, a donc polishing réacteur, excusez-moi, polishing qui s'appelle reactor. That's polishing how réacteur, we qui call it, permettait, a à partir polishing d'une reactor. The composition idea is donc principalement de the CH4 et avec le composition of CO2 et l'H2 CH4 restant, and d'obtenir CO2 à and la the fin, H2, the à la remaining sortie de ce deuxième H2. The réacteur, idea is une to conversion get de a conversion plus de of 98%. more than Donc voilà, typique, 98%. un procédé. So Donc, this is le a défaut, process je that dirais, de ce we're using procédé, now. c'est qu'en The effet, il faut thing, une the condensation disadvantage of this intermédiaire process is that we need an et il faut intermediate éventuellement, ce conversion, n'était pas le cas and ici, une well, recompression we need to make another recompression si on as well. veut monter encore plus en So if conversion. we want to have Par more contre, l'intérêt de reconversion, we ce need to procédé, boost c'est this que c'est kind un of processes. procédé qui The idea is that est this process is assez, interesting because permet de it's ménager, safe je dirais, and la it durée de vie des allows us catalyseurs to en improve the quality minimisant of fertilizers by le taux de minimizing conversion the conversion du premier réacteur. level of this first reactor. Deuxième exemple, Storengy. The C'était un gros projet européen qui s'est terminé en second example is 2020. En Store fait, c'était and un Go. projet This qui is avait a trois European project, démonstrateurs, un en Allemagne project with sur un 3 réacteur demonstrators in catalytique Germany. We had développé a par catalytic KIT. C'était un lit reactor that d'abeille was developed avec by du catalyseur Cat sur les parois. ATEE. Il y So avait un we autre also projet, had un autre a different démonstrateur project en and a Suisse different qui demonstrator était un located projet in cette fois Switzerland. de And méthanation the idea is biologique. to do a biological Le réacteur étant methanization. fourni par, The reactor was par provided by, ça va me revenir. well, I don't know the name now. Ceux qui Let me ont think.
Mince, bon, ça me reviendra, peu Yeah, importe. maybe Et un autre maybe I will projet get the name qui a after eu that. And lieu there's another en project that was Italie, un developed in autodémonstrateur Italy. dans lequel le There CEA is a été another impliqué avec demonstrator, ses and the réacteurs idea is multistructurés. that they were Et used these les semi-structural contraintes de reactors, and ce the démonstrateur, elles étaient les constraints suivantes. of On these devait récupérer du demonstrators were the CO2 following. The qui idea venait is de that we had l'atmosphère. to Là, c'était get Climeworks some qui CO2 capturait capture le CO2. from the On avait atmosphere, de and the idea l'hydrogène is that we qui had était fourni hydrogen par that un was provided électrolyseur de by 200 an kilowatts. electrolyzer of Et par 200 contre, on devait, le 200 projet ne kilowatts. demandait And the idea qu'une is that in this conversion assez project faible, we plus de needed 80%. we had Et a conversion donc jusque-là, on aurait needed pu of faire donc en less un than réacteur, mais 95%. So we par could do contre, that with ce qui était one attendu, reactor. But c'était the à idea terme is de that liquéfier we wanted to le méthane liquefy produit. Et pour the liquéfier le méthane produit, il faut methane that was quasiment produced. 0% And de in this CO2 case, we need dans le méthane. 0% of Donc, CO2 il in faut this tout un methane système de in order to membranes. be Et pour que liquefied. ces So we membranes need soient a membrane performantes, system. il fallait These en membranes sortie de should be réacteur avoir maximum useful, 4% and we need en to volume de have CO2. of Et donc là, il 4% y a une petite of erreur. Alors, je volume vous le montre of ici. En CO2. fait, So this donc, is ce qui a été choisi not comme how it procédé, works. c'est on This is the récupère le whole CO2 du process. DAC, de We have l'électrolyseur, et un we can premier capture the méthaneur CO2 from the avec en electrolyzer, and sortie there is a donc first seulement 4% de soute. methanizer Et pour avoir ça system. en un seul And réacteur, the c'était idea is compliqué. to Et have c'est pour this ça qu'on a in mis a en place un single système reactor that was membranaire. quite Donc en fait, complicated. le So we XCO2 created inférieur à a 4%, c'est à la mixed sortie du system. premier réacteur. The idea Le is to système have de recycle nous permet de well, a récupérer system that l'H2 allows us et le to CO2, de capture le réinjecter, et à the terme CO2 and d'avoir to donc reinject it after en in sortie the de notre end, réacteur, donc after avec le système membranaire, that, un well, taux de présence inférieur à 4% pour le we CO2, du had coup un a système membranaire presence très of efficace qui more than permettait 4% d'avoir à la for the sortie de ce CO2, système and membranaire in du the end, CH4 carrément pur et we pouvoir le could have liquéfier. a pure CH4. C'est toujours moi qui l'ai. Pour Métis-Centre, alors As il y en a for qui connaissent mieux que moi, donc si Métis-Centre, je dis des maybe bêtises, vous me some of direz. Donc you know the Métis-Centre, project c'est un at pilote Animé. qui est Métis-Centre is localisé en a France, à pilot project Ciré-la-Ronde. located in France, in L'idée, donc, c'est de Ciré-la-Ronde. produire The du idea is to méthane, produce enfin, c'est la méthanation de methane. So biogaz we are et doing de biogas contexte, et c'est de methanation produire du méthane qui in the sera à terme project, injecté dans le and the réseau idea is local to de gaz inject this pour des applications product industrielles et into the local gas domestiques, network et or grid éventuellement à for l'huile pour les domestic and mobilités. industrial Donc, en needs, fait, de la and also for méthanisation, on récupère mobility. So the un idea is that mélange CO2, after doing this CH4. Le methanization, we CO2 et le can have a mix CH4 of CO2 and est séparé. Le CH4, CO2 est and valorisé they dans un are système separated. dans un The réacteur de CO2 is méthanation. reused in Et a il y a tout un système de methanization recycle reactor, qui and we are permet doing a whole d'obtenir recycling process in order le taux to de conversion souhaité they dans le have cadre de the Métis-Centre qui est supérieur à conversion 98%. level that Donc we are impossible à faire avec looking un for, seul like réacteur, par 98%. les limites que This vous is a expliqué impossible to Alban, les do limites with a single thermodynamiques. reactor. Donc en So the gros, idea is c'est that un we need to réacteur use avec at un least système two. de recycle So qui nous permet here à is terme d'avoir we have un taux a de reactor that conversion allows très us élevé. to have a very high conversion level. Un autre exemple, Another Jupiter, example here, this is je vous conseille Jupiter. d'aller le visiter. Well, C'est, I je crois, des recommend visites you to visit ouvertes et this très intéressantes. facility because I think these Le installation contexte de and this Jupiter, facility is very c'est donc interesting. du So CO2 the qui est idea is capté that in Jupiter we d'une have usine, CO2 qui est that is récupéré captured des fumées d'une from usine, the et flue gas l'hydrogène of est obtenu à partir a company and d'électrolyse de l'eau. enterprise Il y a a deux plant. types So the idea is we are, d'électrolyseurs, il y a have un terre et un two alcalin. type of Mais surtout, en fait, le electrolyzers. projet Jupiter avait deux gros So objectifs. this C'était de tester project, l'injection Jupiter d'hydrogène project, wanted to à un test point the injection d'injection of du réseau. hydrogen Donc, il y a in 500 at some kilowatts level of de the cet hydrogène network, qui va and vraiment ne this pas être kind of converti et hydrogen is qui va going être to be injecté dans le transformed réseau. and Et les injected autres into the 500 grid, kilowatts and we have d'hydrogène fabriqués sur site 250 vont kilowatts cette fois être of méthanés energy that is are pour going to pouvoir eux be aussi être injectés dans le methanized réseau. in order Par to contre, be la demande injected into the sur le taux de network, into conversion the n'est pas grid très as élevé well. puisque ce So n'est the que de demand of this 90%. conversion is not Et very pourquoi? En fait, high. parce qu'en fait, We on va need only injecter à un point où ça 90% sera facile de because we are diluer. going On to va injecter inject peu in a dans un gros place where flux the qui gas fait que distribution is même quite si à easy. So 90%, on the a un idea niveau is that d'hydrogène qui est even encore if assez at élevé, mais 90% on peut we have a l'injecter level of puisque en fait, il hydrogen sera that is dilué quite avec high, quasiment and maybe it 100% will be de méthane. diluted Donc after l'idée that là, très with simple, c'est de faire methane. juste un So étage the du idea is réacteur, like facile to à make obtenir avec only obtenir
reactors, one les spécifications step, d'injection and the idea seront is that obtenues the grâce à la dilution injection possible specification sur will be ce point d'injection. mentioned by
the needs, the specific needs. Le méthane n'est pas encore injecté, la Methane is méthanation not tourne et là, yet vont bientôt, je crois, injected. injecter dans le réseau Methanization is going to be le injected premier into the méthane grid couplé avec le very CO2 et soon l'hydrogène. with CO2 and C'est déjà hydrogen. commencé. D'accord, c'est It déjà has dans le réseau. already been done. It's already into the D'accord. grid, into the network, isn't it? Ensuite, Okay, great. METRAL, As c'est un for projet sur METRAL, lequel je ne vais pas this dire is a grand-chose puisqu'il project. débute. Well, C'est un I'm projet not going européen to qui vient say a lot d'être about this accepté project par because l'Europe. it's just C'est starting. It pareil de has la been méthanation du accepted by biogaz. C'était Europe, un appel à so projet qui it's s'appelait also optimisation related to de biogas production de methanation. biométhane. The idea is Et that we are going l'idée, to c'est produce on est sur un site biomethane. qui nous The accueille idea is that we are in a un place site de where recyclage des we are poubelles going to ménagères. Et pour recycle l'instant, ils ont household dans leur site, waste. ils ont And une in unité this de place, they have a méthanisation unit for et ils methanization, valorisent déjà le CH4 and par they are injection going du to réseau. Par reuse contre, le CO2, ils CH4 l'envoient aux petits oiseaux. by Et puis, using tous les restes, all je this dirais le digestat, CO2. They il are n'est not pas reusing valorisé de it, manière but optimale. Il est un for petit the peu rest, they valorisé are en not compostage. Mais je reusing crois it qu'ils in avaient des an soucis quant optimal à la way. qualité The du idea is that maybe compostage they et had aux some normes qui problems sont de plus en regarding plus the quality sévères of en termes de composting, qualité du compostage, and si j'ai bien compris. so Et that's donc, du what coup, they nous, on told est me. I arrivé think avec, if enfin, I nous, le consortium qui understood it regroupe 17 well. partenaires, So the idea is that dont they have le a leader est consortium Technip. with 17 partners, L'idée, c'était de and valoriser le where the idea is to CO2 reuse biogaz, mais aussi de the récupérer CO2 les from the déchets non biogas and to valorisés use et de les also traiter all dans those un système de gasification, reused produire du waste syngas in order et to à produce terme, syngas, ce and CO2 et also ce the syngas, CO2 les and this méthaner dans un seul syngas méthaneur. can be methanized Et in tout a ça avec single de methanization l'hydrogène system qui using hydrogen. était And très intermittent this is et pas quite constant, c'est-à-dire not qu'on est constant. sur photovoltaïque la The journée, en idea gros, pour is that simplifier, enfin en mode we GED, are working et in photovoltaic possibilité de system. réseau The de idea is minimiser to en mode nuit. Donc reduce voilà, the donc ça faisait un possibilities système of assez the complexe où grid. on a des flux This is très quite a différents complex system. We have suivant la very période different du jour et de la nuit et des qualités possibilities if aussi de it's composition très during the day différentes or qui during the incluent night. The compositions are du quite CO2, different. du They are CH4 en entrée de CO, la méthanation. CO2, Donc la CH4. complexité They sera are là. at the beginning of Donc this l'autre methanation complexité, process. c'est The other les problem is that spécifications we have italiennes du réseau. some C'est moins Italian que grid 1% specifications d'hydrogène are à less than rajouter. 1% of Donc en termes de hydrogen to be conversion, ça injected fait into the grid. 99,9, So je this crois, ou represents 8. Enfin, 99.9. donc voilà, pour l'instant, on est sous Well, so for the moment, we are réflexion. Ça faisait still partie de ce making some projet-là. discussions C'était de in this réfléchir au project. The meilleur idea is procédé to think possible about pour the arriver à best tout ça. possible Et là, pour le coup, processes le moins cher in order possible. to C'est-à-dire have que là, il y a also une grosse the partie de l'éco lowest aussi qui, dès cost. le départ, est prise en Uh, jeu. so everything is taken into account for that. Là, c'était juste pour vous dire qu'on Okay, peut faire I cette wanted semaine. Donc, je ne only veux pas beaucoup to détailler, mais mention that, si vous well, avez des if questions, you on have peut y any répondre puisqu'on questions, a aussi maybe we can participé. Là, answer. But c'était l'idée de here, montrer que the tout ce qui est idea was to optimisation show des you that procédés, on les fait all pour the toutes les molécules. Là, on optimization of vient de the montrer different processes are pour le méthane, mainly qui est done souvent a des for contraintes très methane fortes en sortie, with some puisque very faut injecter strong à certaines constraints specs as ou for the liquéfier, outlet. etc. Mais c'est vrai aussi, par But exemple, dans this ce is projet to also fuel qui était là interesting to cette see fois, on the partait heat to fuel de process résidus or de bois, project mais aussi de that résidus de we could use paille de blé, paille forestry de riz. residues, Et agricultural l'idée, c'est residues, de faire un procédé qui wet permettait and d'optimiser dry. tout ça. Donc, on So était the parti idea sur deux was to voies, ce qu'on optimize appelle la voie everything. We had sèche. two Donc, on récupérait ces possibilities, résidus the biomasse, dry enfin ces résidus possibility in order to agricoles reuse ou this kind of forestiers, on les gazéifiait, waste on récupérait de in order syngas to et transform them ensuite on avait une into brique gas. We Fischer-Tropsch pour had aller syngas, vers and then du kérosène we had ou something that alors could be transformed des into résidus un kerosene. petit peu plus And liquides, on les also we had récupérait, on leur wet faisait vivre and une liquid liquéfaction residues or hydrothermale waste that et on could be récupérait l'eau used by qui using était un hydrothermal résidu de cette liquefaction. liquéfaction hydrothermale. So Cette eau the contenait idea du was carbone, to on passait par use kind of hydrothermal un gasification réacteur de reformage and use qui nous a reactor permettait in order to de enable us réformer to ce carbone contenu dans cette eau et de transform produire this de l'hydrogène. carbon and Cet produce hydrogène hydrogen. était réinjecté And dans le this réacteur hydrogen Fischer-Tropsch pour will be augmenter la performance de re-injected ce into réacteur. the Donc en fait, on reactor peut in aussi order to raisonner un improve procédé de manière plus functioning of complexe this que ce que reactor. je viens de So dire, qui this is était là, je vous quite avais a montré sur la complex méthanation, c'était un process réacteur et puis for on en met deux, on methanation. met la We have recycle, a etc. Mais ça peut reactor être aussi and then une we réflexion beaucoup reuse. plus large. But the idea Donc is c'est that vraiment, maybe we enfin could je dirais, think au even départ, en tout cas notre of équipe, on travaillait more vraiment que sur la technologie. Aujourd'hui,
possibilities. aussi, We voilà, are et partout working d'ailleurs, hein, on on technology, réfléchit à une échelle de plus but en the plus idea is système to pour have a optimiser larger les
scale in the en fonction des future contraintes et des and attentes to et des see what coûts, are the etc. expectations, the ces costs, procédés. and Voilà. the constraints as well of these different processes. Donc pour finir, c'était un processes. résumé So this is de ce qu'on vient de vous the raconter. idea is to show On peut you laisser a en summary élément, of je vais what finir par we celle-là, just c'est notre said. équipe qu'on Okay, aime I bien. will finish with Et là, on est this picture. grenoblois et pas peu This fiers is d'être our métaniens. team. Voilà, We c'était une are sortie very labo, proud c'est of cool. the team. Voilà, donc So c'est l'équipe à here we Grenoble. are. This is our team in On apprécie Grenoble. toujours le fait si les gens So nous we sollicitent pour venir visiter appreciate nos the installations, fact pas de that people souci. want to Il come faut to prendre un peu à visit our l'avance parce que voilà, facilities. il You y a des can do procédures, that. mais c'est avec plaisir. We On will est be toujours glad preneurs, to on est toujours see you there. partants dans des So partenariats let us européens know in advance. ou autres. And the idea is that Donc, we are et à also votre willing to disposition collaborate in maintenant, on est European aussi partnership, and sur le also site en bas we au are stand E24. Nous sommes present in the invités par E24 COD une stand. association européenne. Et We donc, have been invited by a European si vous avez des association as questions, well. So Alban if you sera have là any pour vous y questions, répondre. we are here to try to answer them. Thank you. Bonjour, merci pour la présentation. Thank you very much for Vous this avez mentionné presentation. que sur So le you've projet en Italie, mentioned that c'était in un the enjeu Italian d'abaisser le project, taux d'hydrogène you wanted à to 1%. reduce the hydrogen Dans quelle to mesure est-ce 1%. que So c'est un to surcoût et what surtout un level objectif this de passer de 2 à represents 1% a d'hydrogène higher cost ajouté? or Merci. a challenge? C'est assez gros parce que les derniers Yes, pourcentages because the de last conversion peuvent percentage of nécessiter un peu plus de conversion recycle, de will membranes, need pour more arriver à membrane 1% and a d'hydrogène. higher reuse in order to reach De mémoire, je ne 100% voudrais of pas dire de hydrogen. bêtises, mais je crois Well, que c'est 99, I il y a think peut-être quelqu'un qui me contredira, mais je maybe crois this will represent 99,8% de conversion, c'est-à-dire presque une conversion absolue. 99% Or, pour avoir une conversion presque 0.8 absolue, of comme le conversion. montrait So Alban, it's il faudrait être à almost 200 a natural conversion. degrés et So à haute pression. this Or, is ça, on ne going peut to pas be parce que nos quite catalyseurs difficult ne sont pas because the actifs. catalyzer Donc, on est maybe obligé de se décaler vers need le domaine to be actif et nos active. So catalyseurs qui we nous are tournent going autour to de analyze 280, the 300, activity 320. On peut jouer là-dessus, c'est-à-dire aspects of voilà, our on peut baisser, catalyzers. monter la pression. On So a quand maybe we même can des marges, quoi. reduce or Et donc, increase arriver là, the ça veut dire que pressure. forcément, c'est So impossible this d'avoir is ça really en un quite réacteur, ça c'est impossible sûr. to have it Même en in 2 one réacteurs, donc single ça veut reactor. dire de la Maybe recycle et de we will need la at membrane least performante. two Donc, tout to ce qui have demande this performance, ben, membrane. voilà, ça pousse un petit peu plus So loin if we are les speaking about exigences. performance, Donc, well, we oui, need je more pense que ça, par contre, je ne suis pas requirements. très douée sur les sous. Well, I don't know very Juste pour much compléter, the pareil, niveau figures. coût, Yes, j'aurais pas I beaucoup would d'informations, like mais en fait, to dès add qu'on va tendre something. vers les 100%, c'est la zone dans laquelle la If we thermodynamique est très, want très complexe. to Donc, en reach fait, il faut 100%, énormément d'efforts pour we gagner need très, très peu en lots consommation. of efforts to have this conversion. Il faut que ça joue dans les réglementations. Je suppose qu'à un Yes, moment, il va well, falloir que ça we se see homogénéise at entre the les regulatory partenaires point européens. of view, Est-ce que well, we need 1%, to d'où ça vient, standardize pourquoi? Est-ce everything que, in enfin, the donc European level. ça pareil, je pense qu'il y a tout un domaine Think that de gens compétents qui travaillent sur la régulation. there are many people working on the Malika en fait field, partie, and mais Malika voilà, working je there as pense que c'est well. quelque chose So qu'il faut maybe it's réfléchir, parce que something c'est that cher. Alors moi, we si will on need peut to think diluer, about it. si on peut It's diluer, quite c'est-à-dire si on expensive. If injecte we can pour un dilute peu de it, débit à un point well, où ça débite beaucoup, it's going to là, change, ceux qui well, sont the responsables des situation. réseaux pourront me dire, Well, c'est those jouable. that are C'est ce qui se passe responsible sur of the Jupiter, grid par and exemple. Hein, network will let Jupiter, us know if it's ils possible or acceptent not. This une is the teneur case assez in élevée en Jupiter, hydrogène for parce qu'elle est instance, prouvée this project. globalement et au uh, final est The acceptable d'un point idea de vue that des is that spécifications. maybe at the end they have something that is can be accepted. Y a-t-il d'autres questions? Are there any other questions? Très bien, merci Okay, beaucoup. great. Thank you very much. La séquence est donc Thank terminée. you. Merci So de now, well, votre attention thank you pour very ce much for your Power-to-methane. attention Et puis, regarding si this vous avez des questions, Power-to-methane. n'hésitez pas If à you nous have any solliciter other ailleurs. questions, On répondra avec we are plaisir. here and we will be glad to answer them. Thank you very much.